Дорогие участники марафона, добрый вечер. Dear participants of marathon, good evening. Сегодня мы начинаем наш марафон по Шримад Бхагаватам. Today we are going to begin our marathon, Srimad Bhagavatam. И сегодня первая встреча из серии встреч с учениками Шрилы Прабхупады. And today is our first meeting from our series of meetings with Шрилы Прабхупада's pupils. И сегодня у нас в гостях удивительный человек, ученик Шрилы Прабхупады, Сиддханта прабху. Today we have a very wonderful man with us. He is a pupil of Srila Prabhupada. Let me introduce Сиддханта прабху. Сиддханта прабху уже более 50 лет в сознании Кришны. He is in Krishna consciousness for more than 50 years. И у него удивительное служение. Он трудился редактором на телевидении ИСККОН. He has a wonderful service. He was an editor at the TV ИСККОН. И также он участвовал в создании множества фильмов, таких как «Ачарья» и «Рамаяна» и множество других. He took part in the creation of the films such as Ramayana, Acharya, etc. И последние 30 лет он путешествовал, собирая истории от учеников Шрилы Прабхупады. And for the last 30 years, he has been traveling, collecting stories from the pupils of Srila Prabhupada. Итак, в результате этой деятельности мы можем видеть более 80 видеофильмов с интервью учеников Прабхупады и более 5 книг с этими историями удивительными. As a result, we can see more than 30 films with interviews from the pupils of Srila Prabhupada and admire them. Уважаемый Сиддханта прабху, добрый вечер. Мы рады вас приветствовать. И в самом начале я бы хотела передать слово ученице Шрилы Прабхупады, матушке Мондакини, так как они являются духовными братьям и сестрой. И Машка тоже хотела сказать несколько слов. Сиддханта прабху, we are glad to see you, but first of all, I'm going to give words to Mataji Moндакини because they're spiritual brother and sister, and she wants to say a few words to us. Good afternoon, dear friends. Добрый день, дорогие друзья. So, welcome again to that second part of our third marathon online, Spiritual Victory, Time for Great Change. Добро пожаловать на вторую часть марафона Шримад Бхагаватам, духовная победа. So, today, as Sri Gaurivada was explaining, it's the beginning, the first of a very, very special sessions. Как уже объяснили вам, сегодня мы начинаем очень-очень особое обсуждение. Since the beginning of that terrible worldwide crisis, and since the beginning of the lockdown, you've been hearing and reading Srila Prabhupada books. С начала этого тяжелого кризиса мы читаем и изучаем множество книг of Шрилы Прабхупады. And you have been diving in transcendental literature and expressing your realization online. Мы погружаемся в чтение этой литературы и высказываем свои реализации, делимся ими онлайн. It was very unusual to hear how this literature has changed your life. И это так необычно видеть, как все эти события меняют нашу жизнь. So all this literature was compiled and written by His Divine Grace, S.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Эти книги были написаны нашим учителем Шрилой Прабхупадой. But who is Srila Prabhupada? Ну, кто такой Шрила Прабхупада? We really want to know more. Мы хотим узнать побольше об этом. And how can we know more than listening to the people who actually were very, very close to him?
А как же мы можем узнать это, только слушая о тех людях, слушая тех людей, которые были очень-очень близко к нему? To his students, to his disciples. Его студентов, его учеников. And each one of the students has a special relationship with Srila Prabhupada. Это один из учеников, у которого с Шрилой Прабхупады были совершенно особые отношения. And his personality is extraordinary. So listening to all of them, it's like getting pieces of a puzzle regarding his wonderful personality. И слушая разные истории, мы как бы собираем пазл из маленьких кусочков и познаем этого великого человека. And listening to disciples like my dear brother Siddhanta, Prabhu, it's just actually allowing Srila Prabhupada to come more and more into your life. Когда мы слушаем таких учеников, как Сиддханта Прабху, мы позволяем Шриле Прабхупаде войти все больше и больше в нашу жизнь. So I just realized in these sessions we are going to have, amazingly, we are going to have 4 film directors or photographers. Ко мне только что пришла реализация, что также на этих обсуждениях мы встречаемся вот сегодня со знаменитым фотографом и режиссером, постановщиком фильма. We all love movies. We love to learn through movies about wonderful personalities. Мы все любим смотреть фильмы, и через фильмы мы знакомимся со знаменитыми людьми. So this is what they are giving to us. Вот именно это они дают нам. And Siddhanta Prabhu has also written from all these stories. He collected very patient, with a lot of patience and enthusiasm all over the world. He has given us books, at least 4 and maybe 5. Сиддханта Прабху путешествовал по всему миру, собирал истории и напечатал 4 или даже 5 книг о Шриле Прабхупаде. And this is one of them in English. It's the memories of Srila Prabhupada, anecdotes of a modern day saint. Вот одна из этих книг памяти о Шриле Прабхупаде. Это анекдоты, смешные истории из его жизни. And you told me, dear Sиддhanta Prabhu, that the first volume has been translated into Russian. И я думаю, что именно эту книгу нужно в первую очередь перевести на русский язык. Харибол. So later tomorrow we are going to put a link with the that you can consult. И позднее мы еще вернемся к этому разговору, чтобы вы согласились на этот перевод. So now let us dive in Srila Prabhupada's pastimes, and let us hear how Siddhanta Prabhu met Srila Prabhupada, what was his relationship with him. Давайте погрузимся теперь в эту катху, как же Сиддханта Прабху познакомился с Шрилой Прабхупадой. Panchakapatarubhascha Kripasindhubhyavicha Patitanam Papanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namaha Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swamini Tanamani. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunivari Paschita Desatarane. Thank you very much for letting me lead off this series. I appreciate it. Спасибо большое за то, что вы меня пригласили. Я очень это ценю. Just as an introduction, this book has also been published 2 years ago. It might be backwards, I don't know. В качестве представления себя я показываю вам книгу, которая уже переведена на русский язык. Это «Уроки любви». This is from my memory series written by Bhakti Vidyana Goswami. Она была написана Бхактивидьяной Госвами. Это из серии моих воспоминаний о Шриле Прабхупаде, серии книг. So before I start telling a couple of stories, I would like to tell you the
the focus of the series. Прежде чем начать рассказывать свои истории, я хотел бы сконцентрироваться на основном в нашей дискуссии сегодняшней. My line of questioning when I interview devotees Основной вопрос, когда я общаюсь с преданными, следующий. are two lines of questions. One, what did the disciple learn from Prabhupada's association? Первый вопрос, который я задаю, что ученик получил, что он узнал от Шрилы Прабхупады? And what qualities did Prabhupada exhibit while they were in his association? И какие качества Прабхупады проявились в их общении? The reason for these two lines of questions Цель этих двух вопросов one is to learn lessons that may not necessarily be found in the Bhagavad Gita or the Srimad Bhagavatam. узнать, какие уроки ученик извлек из Шримад Бхагаватам. Srila Prabhupada is the Acharya, and he is also teaching us by his living example how to live the life of a Krishna conscious devotee. Шрила Прабхупада показывал всей своей жизнью пример, как нам жить в сознании Кришны. And secondly, by learning about his qualities, we can develop love and attachment for him because of his unique qualities. А когда мы узнаем о качествах Шрилы Прабхупады, это дает нам уникальную возможность равняться на него. Just like in the material world, when we're developing a relationship with male and female, Так же, как в материальном мире мы развиваем отношения между мужчиной и женщиной, we develop love for the other person by knowing more about their qualities, their sense of humor, their determination, their compassion, so many qualities that enable us to love that person more. когда мы развиваем с кем-то отношения, очень важно узнать их качества, есть ли у них чувство юмора, сострадания и другие качества. И когда мы узнаем о качестве другого человека, это позволяет нам любить его больше. Similarly, Prabhupada has given us the Krishna book, Таким же образом, Шрила Прабхупада дал нам литературу все о Кришне, where we learn about qualities and attributes of Krishna himself so that we can develop our love for him. This is the analogy. Из этой литературы мы узнаем о качествах Кришны, и таким образом мы можем выстроить отношения с Кришной. So now I'll tell you just a couple of stories, and hopefully you will find inspiration and learn something from these stories. Сейчас я вам расскажу пару интересных историй, и я надеюсь, что они вдохновят вас продвигаться в сознании Кришны. The first time that I was in the presence of Srila Prabhupada was in Dallas in 1972. Первый раз, когда я встретился с Шрилой Прабхупадой, это было в 1972 году. We followed Srila Prabhupada from the airport to the temple, where he gave a Sunday feast lecture. Мы встретили его в аэропорту и повезли в храм давать воскресную лекцию. The lecture was about the benefit of chanting Hare Krishna, and afterwards they asked for questions. Лекция была посвящена воспеванию святого имени, и после лекции все задавали много вопросов. The first person who asked the question, he raised his hand and he said directly, more or less in a challenging way to Prabhupada, what do you feel? What do you feel when you chant Hare Krishna? И один из вопросов, который задавал Прабхупада ученикам после лекции, это именно он показывал пальцем конкретно и спрашивал, а что ты чувствуешь, когда ты воспеваешь Харе Кришна? And without a hesitation, Srila Prabhupada
sat up in the Vyasasana and said, I feel no fear. И сам Шрила Прабхупада говорил, что я не чувствую никакого страха, когда я воспеваю. For me, his words penetrated my heart. Для меня это все проникло очень глубоко в сердце. It was a penetration where I knew that Prabhupada was directly connected with Krishna. There was no doubt about it. И я понял, что Прабхупада был напрямую связан с Кришной. В этом нет никакого сомнения. And secondly, I knew the answer to my fears was to chant Hare Krishna. There was no doubt about it. И второе, что я отметил, для меня очень важно было воспевать Харе Кришна, и тогда все страхи уйдут. В этом нет никакого сомнения. We are always filled with fear in the material world. В материальном мире мы всегда полны страхов. So at that time was the time of the Vietnam War. So that was my utmost fear. And when I learned the answer to my fears, I felt a deep sense of peace and harmony. Это было время Вьетнамской войны, и, конечно же, многие были объяты страхом, и я также чувствовал страх. И вот эта маха-мантра, она была ответом на то, как побороть этот страх. Eventually, I was initiated by Prabhupada, and I was able to go on a morning walk with him in Denver, Colorado. В конце концов, я получил инициацию от Прабхупады и уже смог присутствовать на его утренних прогулках. On that morning walk, the discussion was about prasadam. На утренних прогулках мы обсуждали прасад. And Srila Prabhupada, I was standing maybe 2 feet from him, where he described how even if an animal or an insect, any other living entity besides the human being, eats prasadam, their next life they jump over all the other species and take human birth. И Прабхупада говорил, а я находился в 2 футах от него. Он показывал нам разных животных и насекомых и сказал, что если они попробуют прасад, то в следующем рождении они перепрыгнут через свою карму и могут получить человеческое рождение. And for a human that eats prasadam, in their next life, they take birth in a Vaishnava family or in a wealthy family to continue their Krishna consciousness. А если люди будут есть прасад, в следующем рождении они появятся в семье вайшнавов. Right. So those are just a couple of my stories. I have a few more, but I think because of time, I will now discuss some of the, first of all, some humorous stories that show Srila Prabhupada's humor and wit. Это была моя личная история. А сейчас я, наверное, расскажу несколько юмористических рассказов из моих книг, чтобы показать характер Шрилы Прабхупады. This story was told to me by Yogeshwara, who I think you're going to be interviewing as well. Эта история была рассказана Йогешварой, который, я думаю, тоже будет здесь выступать. And he tells the story of a devotee who was not, acting in a Krishna conscious way. So he said to Prabhupada, I must have fallen into Maya. Это история об одном преданном, который, должно быть, вел себя не в сознании Кришны. И он сказал Прабхупаде, наверное, я упал в Майю. And Srila Prabhupada immediately said, you're always in Maya. Sometimes you fall into Krishna. А Прабхупада ему ответил, да ты всегда в Майя, ты, может быть, только иногда падаешь в сознание Кришны. I don't get any feedback, so it's hard to know whether that got a response. Yeah, it's very funny. Это очень мило, очень интересно, вдохновляет.
One time with Tribhuvanath was driving in the car with Srila Prabhupada in London. Однажды преданные ехали в машине со Шрилой Прабхупадой в Лондоне. And Tribhuvanath said to Prabhupada, he wanted to impress Prabhupada, he said, Srila Prabhupada, one of the Queen's guards has become a devotee. They're the ones with the big furry hats that guard the palace. И Трибхухана Прабху, чтобы произвести впечатление на Шрилу Прабхупаду, сказал: вы знаете, Шрила Прабхупада, один из преданных вступил в королевскую гвардию, чтобы носить вот такую высокую, красивый головной убор. And Srila Prabhupada immediately said, oh, so what about the Queen? А Шрила Прабхупада тогда сказал: о, так даже? А как же насчет головного убора королевы? Can I tell you something about the Можно мне Queen? что-то сказать насчет королевы? We had a wonderful devotee. He passed away because of a brain tumor recently in Bhaktivedanta Manor. У нас был преданный великий, знаменитый, но он недавно оставил тело по причине опухоли. And he met the Queen a little while ago, and he offered the Queen some piece of tapestry with Lord Chaitanya dancing on Harinam. И этот преданный встречался с королевой, и он подарил ей красивую вышивку, где был изображен Господь Чайтанья на Харинаме. And then he met again the Queen later on, and she said, I already have met you. А когда он позднее встретился с королевой, она сказала: я очень рада была, что я с вами познакомилась. He said, yes, do you remember? I gave you a tapestry with a divine figure dancing from a very famous workshop. И он сказал: да, вы помните, Ваше Величество, что я вам дал эту вышивку с изображением Господа Чайтаньи из знаменитой нашей мастерской. It was a beautiful tapestry. Lord Chaitanya was serving Harinam with his associates. Это очень была красивая настенная вышивка, где Господь Чайтанья воспевал вместе с Харинамом. And the Queen said, oh yes, it's so nice. Actually, I put him in Buckingham Palace. И королева сказала: да, она такая прекрасная, я повесила ее в Букингемском дворце. So we could tell Prabhupada, yes, Lord Chaitanya, the Queen put Lord Chaitanya in Buckingham Palace. Итак, мы можем сказать, Шриле Прабхупаде ответить: да, королева повесила портрет Господа Чайтаньи в Букингемском дворце. Very nice. Спасибо. Очень мило. So, you want me to continue? Вы хотите продолжать? Yes, please. Okay. Да, пожалуйста. So this is a story by Guru Das, and he also he tells a story that exhibits Srila Prabhupada's quick wit. Это история Гуру Дасы, которая также показывает чувство юмора Шрилы Прабхупады. A devotee came up to Srila Prabhupada one morning and said, "Oh, Swamiji, you look so nice today." Однажды преданный подошел к Шриле Прабхупаде рано утром и сказал: о, Свамиджи, вы так хорошо сегодня выглядите. And Srila Prabhupada said, just today? А Шрила Прабхупада задал ему вопрос: только сегодня? There's a wonderful devotee named Jamuna that you all may know. And she tells me the story about when she got married to Guru Das. Одна из историй Матаджи, которая вышла замуж именно за Гуру Даса, следующая. She tells me that they, in the early days, could not afford ghee, and they used butter in their fire sacrifice. Она рассказывала мне, что
В старые времена они не могли позволить купить ги, оно было дорогое, использовали просто обычное масло при жертвоприношениях. So when Srila Prabhupada dipped the wood sticks into the butter and tried to light it, it would sputter. И когда Шрила Прабхупада хотел зажечь фитилек, вот масло стало как-то брызгаться, да, некачественно было. And then Srila Prabhupada, when that happened, said, oh, this marriage will have a very slow start. Sorry, repeat, please. Yes, the sticks, the wood sticks would not catch on fire because it was dipped in butter, not ghee. And Srila Prabhupada said, oh, this marriage will have a very slow start. And Mother Jamuna said, oh, what have I gotten myself into now? И он сказал, очень медленно зажигается. А Матаджи ответил, как же будет тогда вот как бы начало моей семейной жизни? Ну, тут непростой английский юмор, простите, пожалуйста. То есть в переводе на русский, может быть, непонятно, не совсем смешно. Понимаете? You understand? I'm sorry, I couldn't catch it, the humor. You didn't understand the humor. Okay, you want me to explain it? Because the Prabhupada was making an analogy that because the wood would not catch on fire right away, he said that this marriage will not catch on fire right away. It will have a slow time to develop, just like the wood was having a slow time catching on fire because the butter was not a good element to catch the wood on fire. То есть он аналогию проводит, Шрила Прабхупада, аллегория как бы, это было во время свадебной церемонии, что раз не было масла ки, это масло, фитилечек не зажигался от простого масла, так и семейная жизнь будет развиваться не так быстро, она будет, не будет гореть, будет как бы постепенно развиваться. You understand now? Yes. Was that better explanation? Yes, thank you. Okay. So another time, Srila Prabhupada was in San Diego, and there were some reporters there who asked him a question, why do you shave your head? Однажды в Сан-Диего Шрила Прабхупада тоже общался с преданными. Okay. It was a woman reporter. И там была женщина-журналист, которая вопросы задавала. Prabhupada sat back on the Vyasasana and said, better to have cool head than cold legs. Sorry, repeat, please. Okay, ladies usually shave their legs in America, okay? So Prabhupada with his humor said, better to have a cool head than cold legs. Прабхупада так пошутил, но так как женщины бреют ноги в Америке, он сказал, что лучше иметь лысую голову, чем лысые ноги. These are some examples, some stories about how Prabhupada responded very quickly to questions. That shows the example of his humor and his quick wit. Is there a word in Russian for wit? You understand wit? Yes. Okay. Несколько историй собираюсь рассказать, которые показывают юмор Шрилы Прабхупады, его быструю реакцию, быструю сообразительность. This is just another side of Prabhupada. Prabhupada had many facets, and he was just not the guru sitting on the Vyasasana. He was a person who you could relate with and have a personal relationship with, over and above worshiping him as the heavy guru. Прабхупада был не просто каким-то гуру отдаленным, который восседал на асане, а он был человеком, с которым можно было установить очень личностный подход.
Another time, a reporter who was a little inimical and argumentative asked Srila Prabhupada, один из журналистов был немножко враждебно настроен и задал такой вопрос Шриле Прабхупаде. what do? You walk on water? You turn water into wine? What makes you so special? Чем вы такой особенный? Вы можете ходить по воде, вы можете превратить воду в вино. And Srila Prabhupada immediately said, there can be a woman here naked. You will be attracted. I will not. А Шрила Прабхупада ответил, если сейчас пройдет мимо обнаженная женщина, вы ей привлечетесь, а я нет. Okay. Now here's another story of Srila Prabhupada's transcendental humor and wit, but also his ability of his psychic ability. Вот еще одна история, которая говорит о юморе Шрилы Прабхупады, о его сообразительности и об его оригинальности. In Los Angeles, there was a time where it was decided that there should be a bodyguard for Srila Prabhupada 24 hours a day. Как-то в Лос-Анджелесе решили, что Шриле Прабхупаде нужен личный телохранитель часа на 3-4 в день. At this time, there were two devotees who were friends before they joined the movement, and they had 8-hour shifts. Each one had an 8-hour shift. Были два друга до того, как они еще стали преданными, и они работали посменно телохранителями, каждый по 8 часов. One devotee's name was Bhaskar, and the other was Vamanajan. Одного звали Ваманаджан, а другого звали Башка. Okay. So Bhaskar had the idea that he was going to, that he had the notion to get one of Srila Prabhupada's remnants. У Вашки Прабху появилась идея, что он может каким-то образом записывать воспоминания о Шриле Прабхупаде. And he told Vamanajan that he noticed that Srila Prabhupada had a certain size slipper, and he noted down the make, the company that made that slipper. И он сказал другому телохранителю, что он обратил внимание на туфли Шрилы Прабхупады и где эти туфли были произведены, сделаны. And he told Vamanajan, his friend, that he was going to buy a pair just like that. И он хотел во всем походить на Шрилу Прабхупаду, и поэтому сказал, я собираюсь купить такие же туфли, как у Шрилы Прабхупады. And Vamanajan said, well, why would you do that? Your foot is much bigger. That's not the size of a slipper that you would wear. Его товарищ ответил, а зачем ты хочешь это сделать? Твои туфли намного лучше, и у тебя совсем размер не подходящий для этого. Bhaskar said, I know, but what I'm going to do is that Srila Prabhupada, you can set your watch to how regulated he is. So when he comes down from his room, before he goes into the temple room, he takes his slippers off. Но Вашка Прабху сказал, что когда Шрила Прабхупада спускается в храм, он всегда снимает свою обувь перед храмом. He gives a lecture, and after the lecture, he comes back up, puts his slippers back on, and walks up to his room, where he takes his slippers off before he enters the room, and goes into his bedroom. А затем он сказал, когда он выходит после лекции из храма, он снова одевает свою обувь, поднимается к себе в комнату и снимает ее перед входом в свою спальню.
So he told Vamanajan, what I'm going to do is take the slippers that I buy, just like his, and into the upper room, I'm going to swap my slippers with the ones that he wore, and he will come back and put on the new slippers, and I will have a pair of slippers that Srila Prabhupada would have worn. Идея этого преданного была сшить точно такую же обувь и подменить его, чтобы Шрила Прабхупада в один из дней одел его обувь этого преданного, дошел до спальни, снял ее, а у преданного останется махапрасадная обувь. Я так поняла этот юмор. And Vamanajan said, oh, that sounds like a good idea. And you can tell me where to buy my shoes and I'll do the same thing. И другой прабху сказал, что о, это очень хорошая идея, я так тоже хочу приобрести подобную обувь и сделать то же самое. So he swapped the slippers, and so the day after, Vamanajan said, okay, where should I buy my shoes? After he had made the swap. Один день and then Bhaskar said, oh no, you shouldn't do it. Им удалось поменять обувь, и у одного из охранников появилась уже махапрасадная обувь. Тогда другой спросил, о, где ты их купил, я хочу сделать то же самое. И тот говорит, нет, не делай. Yeah. And Vamanajan said, well, why? What happened? And then Bhaskar told him what happened. И он спросил, а что случилось, почему этого нельзя делать? И ему рассказал друг его историю. Bhaskar said that when Srila Prabhupada finished the class, he walked out, put the new slippers on, walked up the stairs, but without taking them off at the door, walked right into the room with Srila Prabhupada. Into Prabhupada's room without leaving his shoes that Bhaskar could have swapped the original shoes with. Вашка Прабху рассказал, что после лекции Шрила Прабхупада вышел, одел обувь, которую они ему подложили, поднялся в свою комнату, но обувь там не снял, а прошел в этой обуви в свою спальню. Vamanajan said, oh, what did you do then? И товарищ его спросил, а что он после этого стал делать? So Bhaskar was waiting outside Prabhupada's room, and he was like, didn't know what to do, so he was chanting, and then a sannyasi came out and said, are you Bhaskar? And he said, yes. Вашка воспевал мантру Хари Кришна и ждал около комнат Шрилы Прабхупады. Потом оттуда вышел саньяси и спросил, а вас зовут Вашка? Он сказал, да, это я. And the sannyasi said, Srila Prabhupada has a message for you. У Шрилы Прабхупады есть для вас сообщение. He said, thank you for the new slippers. И он сказал ему спасибо за новую обувь. And secondly, you may keep the old slippers. Можешь взять себе старые мои тапочки. But most importantly, it is not nice to play tricks on the spiritual master. Но самое главное, не надо таких шуток разыгрывать со своим духовным наставником. Was that a good story? Вам понравилась эта история? I can't tell how many people are out there listening to me. Я надеюсь, что много людей слушают сейчас эти истории. I don't know. Не знаю. Ну, не знаю точно сколько. Can you tell, Shri Gaurivada, how many people are listening? Вы можете нам сказать, сколько людей слушает сейчас этот канал? Несколько минут я проверю и скажу. Just a minute, she will learn about it and come back. Okay, you want me to tell a story in the meantime? Yes, yeah.
Да, Are these stories чудесная okay, история. Moндакини? Oh, it's so nice. It's just so nice. I Такие mean, приятные ваши that истории. one, that Srila Prabhupada knowing really the mind of his devotees. Шрила Прабхупада понял мысли своего ученика. You know, he knew the trick he was going to play. И ту шутку, которую он хотел, над ним сыграть. Prabhupada said, nobody can cheat me. Но он сказал, меня нельзя обмануть, вы не можете меня обмануть. Because I'm a Calcutta boy. Потому что я мальчик из Калькутты. Шрила Прабхупада родился в Калькутте. Another time, a reporter came to ask Prabhupada a question, and this reporter knew something about Hinduism. Один раз журналист начал задавать вопросы Шриле Прабхупаде, и журналист кое-что знал об индуизме. He said, "Why are you giving sannyas to young people?" Он спросил, почему вы разрешаете принять саньясу молодым людям? Because he was of the impression that in India there are only old people that take sannyas. У него было впечатление, что только пожилым людям можно было в Индии принимать саньясу. Srila Prabhupada said, what does sannyas mean? Шрила Прабхупада тогда спросил, а что означает для вас саньяса? Sannyas means you're about to die. Саньяса означает, что вот-вот вы умрете. And Srila Prabhupada asked the reporter, what does it mean to be old? А что тогда для вас означает быть старым? Спросил Шрила Прабхупада. And Srila Prabhupada said, old means you're about to die. Now, can you tell me that you may not die before me? How do you know when you are going to die? Шрила Прабхупада в результате этого интервью сказал, разве вы можете знать дату своей смерти? Разве вы знаете, что вы умрете раньше или позже меня? And the reporter had no answer. He could not answer his question because he could die before Prabhupada. И на это уже журналист не мог дать никакого ответа. Therefore, Prabhupada said, therefore we are giving them sannyas. Вот почему мы даем саньясу молодым. Потому что никто не знает даты смерти. This is his great intelligence, because we know that the greatest thing about the material world, Maya, is to realize that, or to think that we may never die. И вот это очень важно, потому что мы живем в материальном мире, окружены майей, и кажется нам, что мы никогда не умрем.